السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهاشم الدعالي أو community worker waxaan programkan ku fiirin doonaa hadduu eebe noo idmo annagoo isticmaalayna aaladda zoomka booliiska waddankan waxyaabaha uu u taro dadka waxaynan aqoon anoon ku sii dheeraanayn waxaa maanta noogu marti ah barnaamijka taliyaha booliiska magaalada Leicester gobolka Leicestershire Simon Coles. The floor is yours. Assalamu alaikum. My name is Simon Cole and I'm the Chief Constable of the police in Leicestershire. So that means that I'm in charge of operational policing, and we work with, and it's really important that in the United Kingdom we work with local people and a local population of 1.1 million. We've got just under 2,000 police officers and about 1,400 staff. And between us, we work 24/7, trying to meet the needs of local communities. You will maybe see officers out on patrol in uniform. They will be working in local neighbourhoods, trying to solve problems, trying to support vulnerable people, and trying to deal with those who commit offences. We also have teams of investigators who deal with offences after they've happened. And obviously we have custody blocks and cell blocks where people who we arrest are taken. It's really important that we do all of that in a transparent way. When police officers join the police in United Kingdom, they take an oath to serve the Queen. They take an oath to deal fairly with local people. And that oath is really important. And what it means is that we are accountable to the law, and everything we do can be tested in the courts. And we're also accountable to the Police and Crime Commissioner. And he holds me to account for how I spend the money that I'm given and the operational performance of the force 24/7 every day of the year. So policing here has a tradition of being accountable to democracy. Policing here has a tradition of being independent of politics. So the government don't tell us what to do, and the Police and Crime Commissioner doesn't tell us what to do operationally, but we have to account for what we do. It's really important that we are like the communities that we serve. So we try to recruit from local communities, and in fact here in Leicestershire we've got one of the new population of from the Somali community who's joined us and is being very successful as one of our police officers. So it's really important that we police with local communities and we work with them to solve problems, and we work with other partners, because policing is not usually the perfect answer to anything. We can always help, we can always use our powers, but we work with local council, local housing from local communities to try and make the world a better place. And we do that across quite a diverse community. It's hugely diverse in terms of the backgrounds of people who live across Leicester, Leicestershire and Rutland. And what we try and do all the time is to police with the consent of local people. So what we do, we will explain what we're doing and why we're doing it, and we will try and work with local communities through meetings, through informal contacts, to gain their trust and work with them. Now that could be solving things that are relatively straightforward, you know, parking, neighbour disputes, antisocial behaviour, or it could be dealing with really big complex issues like violent crime and knife crime. So throughout all of that, we will always try and work with local people and to come up with the best answers for them. And that's a really important part of policing all across the United Kingdom. Some of the things we do that are more contentious, so issues like stop and search, issues like arresting people, all of those processes are inspected and looked at by local people. So we have panels of local people who look at how we use our powers. We have panels of local people organised by the Police and Crime Commissioner who come into our cell blocks and see that we're treating people fairly and properly. So policing in the United Kingdom,
long established and all based on the tradition that police officers are citizens who happen to have a uniform, appointed locally by local communities on behalf of local communities to solve problems with those communities. So those decisions, trying to weigh up what I would call the best evidence. So we'll always try and understand what's happened. If there's footage, obviously that's helpful. We will take victim accounts and try and support victims, and we will potentially arrest offenders. So always we're trying to weigh up what's happened, because often we're not there when it has happened. Sometimes we are present so we can see and we've seen for ourselves. So we'll always be trying to weigh up the evidence to understand what's happened and what's the best way forward for everybody involved. haddana waxaan ku soo dhoweyn doonaa Lord Bach. The floor is yours. Thank you very much indeed, and thank you for the invitation. My role, as he described, is to be the representative of the 1.1 million people who live in the city of Leicester, the county of Leicestershire, and Rutland too, and to represent them in relation to how the Leicestershire police force that covers Leicester, Leicestershire and Rutland do their job. I'm elected, so every citizen had the ability to vote in 2016 for whichever the candidates they wanted, and we'll be able to do the same in 2021 next year. So my job, my primary job really, is to hold the police force, and you've just heard from the Chief Constable, to account. That means I have to, on behalf of people in Leicester, Leicestershire and Rutland, I have to say to the Chief Constable, how are you doing your job? Are you doing it efficiently? Are you doing it effectively? And very importantly, are you doing it legitimately? And that's the role that Parliament has set me when it passed the Act of Parliament that set up police and crime commissioners about 8 years ago. There are 43 police and crime commissioners covering the 43 police force areas in England and Wales. So my first job is to hold the police to account for how they do their job. Of course, I have nothing to do with operations. That's a matter for the Chief Constable and his senior officers and their police and the police force. I'm nothing to do with that, but I do have an obligation to see that the operations, particularly the senior ones, serious ones, and the day-to-day ones, are conducted properly and to look into them afterwards. So that's my first job. My second job, and I'll be as brief as I can, is to hold the budget. So when the money comes from the government or from the local taxpayer, the money comes into my account as Police and Crime Commissioner. I then, with agreement with the Chief Constable every year, give him over 95%, 97% of the money so that he can pay the salary of his police officers and conduct his police work, his operations. I keep the rest of the money for my office and also to work with other partners like Leicester City Council and Leicestershire County Council with the health service in order to try and do the second part of my job, which is to try and prevent crime. I'm not just the police commissioner, I'm the police and crime commissioner. So as crime commissioner, my job is putting it very shortly, to try and prevent crime and make people feel secure. And in order to do that, I form partnerships. I give grants to organizations. I've given many, for example, to many groups who work on the St Matthew's estate in Leicester, as I have for people who work on the New Parks estate in Leicester, for many who work in Loughborough. That's part of my responsibility. So just to sum up, as the elected Police and Crime Commissioner, first job is to hold the police to account. The second job is to try and do my best to prevent crime and make people feel secure.
And my third job, as I've already mentioned, is to be the budget holder. So that's how I would describe my job. If somebody's made a complaint to us and supported that complaint with evidence, so perhaps a witness statement about what's happened, then obviously we would investigate. The decision around whether it goes to court or not is taken by the Crown Prosecution Service, so it isn't taken by the police. Our job is to supply evidence about what's happened to the Crown Prosecution Service, and that evidence could be evidence that suggests who's done it. It could also be evidence that puts doubt into that. So we have to supply all the evidence around a case, and then a prosecutor, a lawyer, looks at that case and they decide, is there enough evidence there to convict somebody at court beyond all reasonable doubt, which is what's required in law. And they will also decide, is it in the public interest to pursue the case? So they look at two things. After that, if it's going to court, then usually somebody appears first at magistrate's court, and they'll be asked whether they plead not guilty or guilty. And depending on what they say at that point, and depending on how serious the issue is, they can go forward then to a trial, either in the magistrate's court or in the Crown Court. Of course, other things can happen with crime. So it may be that the offender, it's their first time as an offender. It may be that it's a relatively lower level crime that has had an impact on the victim, but not a huge impact. So all of those things can be considered, and there are other routes. So for instance, somebody might be given a conditional caution. And what that means is, so say somebody's damaged somebody else's property. It may be that the condition is that they put right the damage that they've done. It may be that they offer an apology, and that is a condition of them being cautioned and not going to court. So there are lots of different ways that crimes can be dealt with. One of the big drivers of that is around age. So, you know, we were all young once. I'm sure we probably all did things when we were teenagers that maybe we wouldn't do when we're older and perhaps a little bit wiser. So one of the things there is about not criminalizing young people and giving people the opportunity to learn from mistakes. So there's a lot of routes there. The other thing is, in terms of victims, there is a thing called the Victims Code. And the Victims Code sets a standard by which that victim should be updated about what's happening in their case. So if they've made a complaint, then the Victims Code at the moment requires that they're updated at least every 28 days. And they're also updated if anything significant happens in their case. So for instance, if somebody reported something today and we arrested a person for it in a week's time, we would update the victim straight away when we've made that arrest rather than wait for the 28 days. There's nationally a victims commissioner who tries to make sure that victims are supported. And also there's some plans ahead to put that support into the law, so make it a legal requirement. But, you know, we would always try and support a victim. Through the Police and Crime Commissioner's Office, support is available for those victims. So if people are reporting crimes and they cannot speak English and they need support, we have 24/7 access to interpreters. We have 24/7 access to a language line, which means over the phone we can access those interpreters for immediate issues. We actually have a small number of officers who speak Somali, and it may be that they can help as well. So, you know, we do have the ability to deal with people who don't speak English as a first language, and that also includes for people who've been arrested. So if you're arrested, we have access to interpreters who speak languages and dialects. Many hundreds of those languages are available, because obviously it's really important that we understand what's happened, and it's really important that if somebody's being accused of something, they understand what's happened and are given the opportunity to give their explanation. So, you know, working in the place that we work, we deal with hugely diverse population, and we have access to interpreting services that can deal with all of those languages and dialects to ensure
that we understand exactly what's going on. And the other thing, of course, is we are always happy to work with community intermediaries, so who may be able to interpret. That interpretation might not be enough for court, but it will certainly be enough for us to understand what's going on. So between us, we have access 24/7 to interpreters, and that is something that's overcomeable every day, all day. Well, if you are there if a child is arrested, then they will need an appropriate adult there, and that's the phrase that the law uses. So, if someone is a child and you are their appropriate adult, then we would share that with you. It's once they become an adult, then we deal with them as an adult. If they were to say to us, yes, you can tell my parents this, then we can tell you. But if they don't, because they're an adult, we wouldn't and can't to them, because they're an adult and the law treats them as an adult. And therefore, if they say, I don't want you to tell my parents, then we wouldn't tell you, because the law says they're old enough to deal with it themselves. I'm sure. But one of the things that the Chief Constable and I have worked on really closely for the last, since I started, and I know the Chief did it beforehand, is to try and encourage youngsters from BAME backgrounds to join the police. And it's very important to understand that there's a great career there, great prospects there. And although sometimes it's happened in some communities, I have to say it's true that there's been a feeling that somehow the police isn't for that community, in the sense that they don't want people from that community to join, and people in the community are a little bit worried and doubtful as to whether that's a proper profession for their children. That is old-fashioned, out of date. Modern policing now really encourages and does everything it can to encourage people from all backgrounds to join it. You want to say something, Kim? Yes, I'm just trying to come off mute. I think Simon and Willie have explained a lot of your questions and answered a lot of your questions really well. I think the police and Willie's office have an excellent relation with the Somali community here in Leicester, especially. I mean, yourself is as a witness to that. I think there's some great work that's been done across the communities as a whole. There's always more we could do, and all communities have challenges. There's no difference between the Somali community and others. It's just the way that we deal with those challenges. And I think some of the points that you've raised today about recruitment and communication and the way we engage are really valid points, and more to be done. But I think we're in a very good place here in comparison to a lot of other places around the country. The police and the Willie's office have really reached out, and we do that constantly to make sure that, as Simon said, good policing is done by and with communities. And if we haven't got that, then we're way off. But I think we're in a very good place. So thank you for the invite. waxaa ila fadhiya oo programkan ila dhegeysanayay sidaan hore u sheegay cabdiraxmaan maxamed abtidoon iyo boodhari warsame oo aad wada taqaanaan. bismillahi raxmaan raxiim. marka hore haashim aad u mahadsan tahay. waxay ahayd maalin aad qiimo u leh, maxaa yeelay meel walbo oo ruuxa uu joogo waxaa laga maarmaan booliiska iyo sida uu shaqeeyo inuu yaqaano, inuu wax ka yaqaano. waxaa jira warar badan oo iska kutirikuteen ah oo mararka qaarkood soo dhex gala bulshada, ma aha anaga communitygana keliya, laakiin bulsho kastaba, oo ku saabsan information nooc walbaba. marka information ugu fiican waxa weeye in laga helo xogta ugu fiican waxa weeye in laga helo meesha ay khusayso, intaas looga helo ayaa ugu wanaagsan. marka dadkii aan soo casuuntay ee ka socday booliiska waxay naga haqabtireen sida booliiska u shaqeeyo. su'aalahaadii waxay u badnaayeen haddii uu dhib dhaco qofka waxa uu sugayo halka sida uu noqon karo. waxay ka hadleen habkay baaritaanka u sameeyaan, waxay ka hadleen in ay adeegsadaan markhaatiyada,
in ay adeegsadaan CCTV camera haddii meelaha ku taalo haddii evidence kale ay jiraan cadeymo kale ay jiraan inay adeegsadaan intaas waxaa laga yaabaa inay waqti qaadato maanta haddii wax dhacaan oo aan maalmaha soo socda jawaab aadan helin micnaheedu maaha booliisku iska seexday baaritaan ayaa socda waxaa kaloo nala joogay Lord Bath inuu magaciisa ayaan filayaa oo ah xil dhawaan dowladda Ingiriiska ay soo saartay dhowr sano ka hor kaliya oo ah cidda la socota booliiska iyo dhaqdhaqaaqooda iyo shaqadooda iyo la xisaabtankooda iyo dhaqaalahooda iyo halkuu ku baxayo iyo sida yihiin oo dhan ayaa isagana howlaha uu qabto iyo sida loo doortay iyo cidda uu yahay dee isaga booliiska waxay kale noo sheegeen ayaga inaysan amar toos ah oo ka yimaada xubno dowladda ka mid ah oo waxaa soo qaba aysan ahayn laakiin nidaam ay raacaan ayaga mar walbaba inuu jiro ugu dambeyntii waxa ay ka hadleen ciddii jecel in ay ka mid noqoto booliiska dhalinyarada iyo dadka waaweyn laftirkooda inay furan tahay in weliba booliisku hadda uu aad u danaynayo in la qaato dad cusub oo ka kala socda jaaliyadaha kala duwan waxa dalka Ingiriiska loogu yaqaan ethnic minority-ga oo ah dadkii aan halkaa u dhalan asalkooda uusan halkaas uusan ahayn inay qaataan marka dhalinyarada Soomaalida in aad loogu waalidiinta in dhalinyarada carruurtooda aad ugu dhiirigeliyaan inay ku biiraan booliiska maxaa la yiraahdaa fursadaha jira inay tahay shaqo wanaagsan inay tahay shaqo sharaf leh in ay tahay shaqo qofka career uu ku samayn karo oo meel dheer uu tiigsan karo shaqooyinka qaarkood waxaad ku bilowdo un baad ku dhamaysanaysaa haddana shaqooyinka qaarkoodna horaa loo socdaa oo darajooyinka ku zaa'idaya kulliba marka annaga Soomaali ahaanna waxa wanaagsan inaan mar walbaba aan ka mid ahaano bulshada aan la deganahay booliiska nala ka dhex arko dowladda hoose aan ka shaqeyno caafimaadka aan ka shaqeyno qayb walba maxkamadaha aan joogno mar walba way wanaagsan tahay marka taana aad ayuu ugu dhiirigeliyay boodhari warsamaan u dhaafayaa inta kale wuxuu ku darayo waad mahadsan tahay Absidon waa fursad muhiima Haashimna aad baan uga mahadnaqayaa ugu hambalyeynaya inuu maaragtay ka soo fikiray barnaamijkan waa barnaamij adeega bulshada ka mid ah dadka Haashim oo kale iyo lamida iyo dad kaloo aad u tiro badan baa jiro ayaguna in la og yahay inaan la ogeynba in shaqadooda la og yahay inaan la ogeynba way leeyihiin waa shaqo dhib badan in u baahan dulqaadkeeda iyo maaragtay waxay iyo maaragtay ay aad u badan yihiin faa'iidada laga helayo marka haddii aan soo koobo anigu nood baan qaadanayo waxyaalo tiro badan baan qoray marka u malaynaya inaan ka gaarayo waxaan qoray oo dhan inta ugu muhiimsan baan kasoo qabanaya marka waad mahadsantahay haddaan waqti haysto marka waa si fiican baan u dulmarayaa labada qof oo maanta halkan noogu yimi waa laba qof oo muhiim ah marka loo eego nabadgelyada sugideeda weliba xagga booliska ciidanka booliska ayaga ayuu qaabilsan yihiin ciidamo kale ma qaabilsana mid waa Lord Bath oo ah police commissioner sida hadda anigu aan maqlayo waa jago ku cusub dalka muxuu ahaa Ingiriiska police commissionerku ma ahan qof ciidan ah sidiisa wuu noqon karaa ciidankana wuu ka imaan karaa laakiin qasab maahan waa qof caadi ah oo loo magacaabo waa jago la doorto weeye qof la doorto weeye qof ciidanka la qoro maaha sida dadka kale oo siyaasiyiinta loo doorta waa loo doorta doorasho kusoo baxa doorashada ku dhaca shaqadiisuna waxa weeye inuu booliska kormeero maahan kormeer caadi oo maalin walba shaqada dul taagan yahay laakiin shaqadooda guud inuu la socdo xafiis dhan buu leeyahay iyo shaqaale qaabkii u shaqaynayaan inay cadaalad ku shaqaynayaan in shaqadii loo igmaday ay hayaan waxa kale uu qaabilsan yahay booliska maalgelintiisa xagga funding oo lacagta booliska ku shaqeeya aniga isoo martaa buu yiri kadib baan iyaga u qaybiyaa waxaana xafiiskiisa la hareeya shaqaalihiisa
waa shaqo aad u culus weeye oo aad qofta dheer oo bulshada oo dhan saameynaysa waa qof loo baahan yahay inuu bulshada la shaqeeyo oo aan keligii shaqayn karin marka booliiska iyo bulshada ayuu u dhaxeeyaa laakiin waa qof la doorto oo maaragtay doorasho u istaagaya markasta mas-uulka kale maanta nala joogay wuxuu ahaa Simon Cole oo ah taliyaha ciidanka booliiska Leicester soo sidaa maan Hashim waa siday tahay ha waa taliyaha ciidanka booliiska Leicester weeye gobolkaas oo dhan maaha Leicestershire gobolka Leicestershire weeye maaha hayo waa 1.1 milyan buu yidhi waka adigu waa milyan iyo 100,000 ha intaasoo waxa weeye qof buu ammaankooda ciidanka sugaya iyo ciidanka nabadgelyada oo dhan booliiska oo dhan buu xukumaa gobolkaas waxaa kaloo isaguna mar dambe nagu soo biiray haddii aan fahmin waxa ii sixi doona Hashim inuu yahay baan u malaynayaa ku-xigeenka booliisku ku-xigeenka booliis commissionerka oo isaguna muxuu ahaa ninkaas la soo doortay buu ku xigaa waa deputygiisa weeye sida uu qof magaaladaas u dhashay gobolkaas oo maaragtay weliba dhaqamadeeda aad u kala yaqaana muxuu ahaa weliba wuxuu yidhi waa qof muslina weeye si wanaagsan wuxuu yidhi dadkaan u adeegna waa 1.1 milyan weeye ilaa 2,000 oo askari oo booliis ah ayaanu leenahay bil qiyaas ahaan ilaa 2,000 waxaa kaloo jira 1,400 oo shaqaale caadi ah oo ciidanka labisan ahayn oo inta xafiisyada ka shaqeysa dambi baarida hoose ka shaqeysa bay ayaguna leeyihiin habeen iyo maalina waan shaqeynaa 24/7 waanu shaqeynaa oo waa shaqo joogta oo aan laga seexan weeye wuxuu kale oo muhiima oo isaguna sheegay bulshadu waa inay fahamtaa doorka uu booliisku leeyahay booliisku door walba ma geli karo booliisku siyaasadaha iyo waxaas ma galo isagu dhaqaalaha iyo wax shuqul uu ku leeyahay male isagu waa ammaanka waa sugidda ammaanka bulshada iyo nabadgelyadeeda ayuu shuqul ku leeyahay bulshada iyo nabadgelyadeeda si loo sugaana waa system waa hab dhan oo la raaco wey oo qof walba wuxuu rabo uusan ka samayn karin sharciyaad jira maamula dastuurka dalka ka mid ah meelaha qabta marka waa system loo baahan yahay qof walba oo ku nool dalka ama magaalada ama tuulada dalka ingiriiska haddaad ku nooshahay waa system aad u baahan tahay waa hab aad u baahan tahay inaad fahanto habka haddaan fahansana waxaad xaqa u leedahana waad ogaanaysaa wax xaqa loogu leeyahana waad ogaanaysaa waa waajib saaran qofka inuu fahmo sida booliisku u shaqeeyo waa waajib waa xaq lagugu leeyahay waa inaad ahaato qof ka tirsan bulshada oo wax ku darsanaya ee aadan ahaan qof iska dhex jooga oo mar walba adigu taladii lasoo gaaro uu loo keeno oo lagu fuliyo laakiin waa inaad ahaataa qof dhaqdhaqaaqaya wax fahamsan hareerihiisa wax ka socda og wax akhriya wararka dalka la socda wararka gobolkaaga la socda wararka magaalada la socda marka waa qofka citizenka qofka wadaniga iyo qofka xaq u leh inuu meesha ku noole sharciga ugu noolba waxaa loo baahan yahay inuu ahaado qof wax xaq loogu leeyahay wax uu leeyahayba og manaa qof nool oo maaragtay active ah baa loo baahan yahay arrinta kale oo muxuu ahaa ay muhiimka tahay in la ogaado waxa weeye loo maro qaabka dembiyada loo xalliyo oo kale hadda haddii 2 qof isdagaalaan ama 2 qof isdilaan booliisku wuu imanayaa isla marka dad qabasho lagu bilaabi maayo dee qofka marka dembi faraha kula jira waa la qabanaya aad amaasanta pointkaas si fiican ay u fiicanta inay dadku fahmaan qof dembi faraha kula jira oo markaa la dul yimaado waa la qabanaya ama hub ha haysto ama 2 qof oo markaa is haysto dagaalamaya ha ahaadano la kala qabanayo laakiin booliisku dee isla marka dadka xirxiri maayo waxa lagu meesha ugu yimaado dhan xirxiri maayo marka hore waa inuu xaaladda xasiliyaa kadibna sidii wax u dhaceen waa in la ogaadaa kadibna yaa joogay waa in markhaati la helaa se wax u dhaceen haddii kaamirooyin ay meesha ku yaallaan kaamirooyinka waa in la arkaa waxaa la ururinayaa waa markhaatiyihii iyo caddaymihii
marka qofka wax la yeelay iyo qofkan wax la yeelinba dhexdooda boolisku ku jira marka qofkaana waxbaa la weydiin kanna waxbaa la weydiin kii meesha jooga waxbaa la weydiin booliiskii muxuu ahaa ciidankii meesha yimid waxbay qorayaan yaa wax maqlay yaa wax arkay sidaa wax u dhaceen kadib ciidamo kalaa jiro aan ahayn ciidanka labisano markaa imanaya ciidamada baaritaankaa jira iyo dabagalka waxaa jira ciidamada haddii dil dhacay oo kale qolada forensic baa jiraysa haddii uu mayd dhacay oo kale waxaa jiraysa qolo kaloo ayaduna qaabilsan oo qofkan siduu u dhintay iyo kadib wixii caddeymihii oo dhan haddii labadaa qof ay dacwo dhex marto waxaa loo diyaarinayaa dukumentigii baa la diyaarinaya haddii maxkamadda laisla tago oo kale dukumentigaasi wuxuu qayb ka noqonayaa dacwadda labadaa qof ee wadaniga waddanka jooga dhex martay marka waa hab dheer oo u baahan in la fahmo aan ahayn wax isla marka lagu soo boday isla marka go'aan laga gaari karaa haddaad gar daran tahayba baaritaan baa dhacaya labada marba marka waa inaad sabarkeeda yeelatahay oo maaragta aan oran aanaa laygu tiirsanayaa iyo waa inaad oran adaa ku watee siduu noo sheegay booliiska shaqadooda waa inay aruuriyaan cadeymada kadibna Crown Prosecution Service ama qolooyinkan muddaciyiinta oo dowladda u shaqeeyo looyarada ama public prosecutors kan waxaan afka qalaad ugu yiraahdo ii sheegi doontaan af Soomaali igu sheegi doontaan waa aruurinaya wixii markay haddii ay maxkamad la geynayo iyo haddii kale waxay ku xiran tahay inta ay hayaan oo cadeymo ah mar walbana waxay ku dadaalaan inay arrimahaas ay dhalin doonaan in qofkii la soo dacweeyay maxkamaddu ay xukunto kadibna qaadi iyo qof baa meesha jooga oo taas wuxuu kaloo inoo sheegay marka dambiyada la baarayo siyaabo kala duwan baa loo baaraa siyaabo kala duwan bay wax u dhici karaan meelo kala duwan baa caddayntu ka iman kartaa waxyaalaha muhiimka ee uu hadda sheegay waxaa ka mid ah haddii ciyaal isdilo iyo haddii dad waaweyn isdilaan isku si wax loo baari mayo dembiguna isku si noqon mayo kasoo qaad qofka da'diisoo kale aad bay muhiim u tahay marka maaragtay dembi dhaco xukunku wuu kala duwanaan karaa oo dadku isku xukun la marin mayo oo hadda qof ciyaal dembi galay iyo qof weyn oo dembi galay waxaa dhici karta inaan isku si loo xukumin baa dhici karta wuxuu kaloo sheegay qofka dembiga laga galaya victimka dhibanaha meesha looga tegi mayo macnaha markuu dhibanuhu markuu dacwadiisu gudbisto ka daba tag baa jirayay iyo maaragtay daba socoshaa jiraysa haddii wax lasoo xiraya haddii maxkamad la tegaya iyo maaragtay waa lagu soo noqonaya mar walba waxbaa loo soo sheegaya waxaa kale uu isaguna sheegay 7 maalmood ama 8 maalmood marba update loo sameeyaa qofka victimka kaleeto oo ka hadlay oo muhiim ahayd in dadka markii ay caruur waxaan u naqaanaa ilmaheen oo dhan caruurta waaweyn oo dhaaftay 18 markay xiran yihiin oo xabsiga ay ku jiraan markuu waalidka u booqdo oo uu weydiiyo booliisku waxay ku xiran yihiin hadduu ilmihii uu diido in lala qaybsado sababta qofkii u xiran yahay booliisku waxay u aqoonsan yihiin qofkaasi inuu qof qaangaare yahay oo aanan marna isagii wuxuu rabay la samayn doono oo aanay waalidkii xaq u lahayn hadduu ilmahoodii 18 jirka dhaafay uu yiraahdo lala qaybsan maayo waxaan u xiranahay waalidkii haddii caruur ay yihiin wax xiranna ama waalidkii oo mas-uulka ka ahaa ama social service oo jooga in baa mar walba arrintii geli doona arrinta ah inay tahay inay dadku ay ku soo biiraan booliiska si booliisku uu u noqdo muraayad iska arkaan dhammaan dadka kala duwan uu booliisku u shaqeynayaan si aanay qofna looga tegin wuxuu aad ugu nuxnuxsaday uu yiri ma jiro waa laga gudbay fikirkii qadiimiga ahaa oo dhahayay haddaanan nahay qowmiyad hebel ama qowmiyad hebel booliis maaha shaqadeena marka taasna aad buu ugu dheeraaday
waxa kaleeto oo aad u mudan oo muhiim ah markaan weydiinay booliisku ma qaataan waxyaabaha dhaqanka ku saabsan si guud way u qaataan waanu magac dhabay dadka ka caawiya taasna arrin aan ku boorino tababarada dhaqanku wuxuu yiri booliiska marka shaqada la qorayo waxyaalaha ay maraan waxa kamid ah in la baro dhaqamada kala duwan ee aagaga ay ka shaqeynayaan dadka degan siyaabaha ay u dhaqmaan muxuu ahaa diimahooda wuxuuna yiri dad nala shaqeeyo baa jira oo arrimaha qaabilsan marka booliisku isagoo iska socda dadka lagu soo dhex tuuro ugu yaraan meesha uu ka shaqeynayo baa la baraa iyo dhaqankeeda iyo maxaa ka jira iyo sidee maaragtay haddii waxaasi kugu dhacaan maxaa samaynaysaa baaka uu sheegay waxay tahay booliiska darajadiisa oo ah commissionerka inay tahay darajo asaga la doorto inuu mar walba dadkii matalayo in asagii dadka la'aantiis aan waxba qaban karin oo shaqadiisa ugu badan oo aad ugu muhiim tahay inuu dadka warkooda dhagaysto si uu booliiska ugu gudbiyo ama mar walba aadna dad kala duwan oo Soomaali ah oo la kulmay uu mar walbana shaqadiisa hadda COVID-kii baa wax walba xanibay ay tahay inuu meel walba tago oo dadkii la hadlo waxa kale oo booliisku aad loo ugu dheeraaday ninkii booliiska wuxuu yiri annaka siyaasiyiinta nama fari karaan waxaan cidda siyaasadda joogta markaas nama faragashan karto waa shaqadeena waa shaqo ah in mar walba xasilinta iyo waana shaqo qadiima oo waqti badan socotay wadankan booliiskiisa sidoo uu shaqeeyo waa sidaas oo wuxuu xor ka yahay allaale wixii siyaasadda hoseeya oo dhan muhiimka waxa weeye qofka dalka ku nool ama magaalada ku nool ama gobolka ku nool mas'uuliyadda ugu horeysa isaga bay ka bilaabataa dalalkan aynu ku noolnahay waxa weeye waxaa laga filayaa qofku inuu noqdo a contributing citizen inuu noqdo qof soo kordhiya wax soo kordhinaya qof wax soo kordhiya oo maaragtay dalka uu ku nool yahay isagana wax laga dheefo marka mas'uuliyadda ugu horeysa innagay naga bilaabanaysaa guryaheennay ka bilaabanaysaa waxay ka bilaabanaysaa caruurteenna iyo sidaan u dhaqanno waxay ka bilaabanaysaa in sidaan u wada dhaqanno waxay ka bilaabanaysaa sidaan sharciga u ilaalino waxay bilaabanaysaa dalka iyo sida loo dhowrto iyo maaragtay nidaamyadiisa bay ka bilaabanaysaa midda ugu muhiimsanna waxa weeye in xog la helo marka ugu horeysa qof aan xog haynin waxba maaragtay kuma darsan karo wax aagis hareerihiisa ka socda marka qofku inuu xog helo marka war la helaa talo la helaa marka midda ugu darani waxa weeye mas'uuliyaddu kaa saaran tahay inaad marka ugu horeyso xog heshaa waxana waa noloshaadii booliisku noloshaadu ka shaqeynaya dhakhaatiirku noloshaadu ka shaqeynaya muxuu ahaa siyaasigu adiguba kaa shaqeeya ruuxaaga marka adigu waa inaad tahay qof xog haya oo la socda waxa jira oo dhan mas'uuliyadduna innagay naga bilaabataa macnaha mararka qaarkood waxa jirta waxyaalo badan oo inagu aynu ka seexan inaynu dad kale ku eedayno marka bal horta keenna aynu kasoo baxdo aynu is-aanano aynu iswaansano dee khayr badan baanan rajeynayaa maaragtay programkaana sii wada hashino wixii aad nooga baahatana kolley waanu ku darsanayna aad mahadsantihiin ilaahay ajar idinka siiyo idinkaa mudan mahadsanidin aad iyo aad ayay u mahadsan yihiin dhammaan dadka igala qayb qaatay barnaamijkan wixii khaldamay aniga oo Haashim ducaale ah ayaa mas'uuliyaddeeda leh wixii qabsoomay ilaahay noo waafajiyay oo noo qabtay ayaa mahaddeeda dhan iska leh ka dambow waxaan u mahad celinayaa dhammaan intii igala qayb qaadatay haddii aad idmo barnaamijkan wuxuu noqon doonaa barnaamij joogto ah aad mahadsantihiin wixii tala ah waad ila wadaagi kartaan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh